Ito ang mga listahan ng mga documents or requirements para sa E-74 visa extension. Isa-isahin natin. Ito ang pagkakasunod-sunod. Appointment or reservation. 방문예약 접수증. Application form. 통합 신청서. Passport, 여권, original and photocopy. Residence card o ARC, 외국인 등록증, original and photocopy. Score-based self-examination table, 점수제 자체 심사표. Personal description, 신상 기술서. Standard labor contract, 표준 근로 계약서. Certificate of annual income, 서력 금액 증명원. Korean Proficiency Certificate, 한국어 능력 입증 서류. Topic o Test of Proficiency in Korean. KIIP, 사회 통합 프로그램 교육 확인서. Proof of place of stay, 체류지 입증 서류. Foreigner occupation and annual income report form. 외국인 직업 신고서. Guarantee of identity, 신원 보증서. Copy of business registration certificate, 사업자 등록증 사본. Tax payment certificate, 납세 증명서. Local tax payment certificate, 지방세 납세 증명서. List of 4 major policyholders, 사대보험 가입자 명부. List of employment insurance subscribers, 고용보험 가입자 명부. Company recommendation letter, 고용기업 추천서. Copy of recommender's ID, 추천자 신분증 사본. Visa extension fee, cash 60,000 won. 비자 연장 수수료, 현금 6만 원. Maraming salamat sa panonood. Annyeong!